Ted Bundy, El Encantaba, El Cazaba, El Mato en varios estados. Bundy confisó 30 asesinatos. Los expertos sospechan más víctimas. Sus crímenes abarcan de 1974 and 1978. Sus objetivos eran mujeres jóvenes, estudiantes universitarias, autoestopistas, usaba engaños y ataduras, regresaba a las esquinas, escondía los restos en bosques, arrestado en Utah en 1975. Las pruebas aumentaron rápidamente. Se convirtió en el principal sospechoso. Escapó en Colorado 1977. 2 veces en 6 meses. Hugh a Florida. Atacó Ali de nuevo. Universidad Estatal de Florida, 1978. Casa Chi Omega atacada. 2 mujeres asesinadas. Otras quedaron gravemente heridas. Semanas después mató otra vez. Víctima, Kimberly Leach 12 años. Secuestrada de la escuela. Asesinato confirmado por los investigadores. Fue capturado en C. Una parada de tráfico lo terminó. Juicios siguieron en Florida. Las cámaras llenaron la sala del tribunal. Las condenas llegaron en 1979 to 1980. Se impusieron sentencias de muerte. Las apelaciones fallaron durante años. Fue ejecutado en 1989. Porque este caso importa. Explotó la confianza y el estatus. Convirtió el encanto y la movilidad en armas. Entendió las brechas policiales. Manipuló la atención mediática. Estudió su propio mito. Recuerda los nombres de las víctimas. Sus vidas tenían promesa. Las familias añoran hoy. Sus historias merecen respeto. Las lecciones de seguridad siguen siendo urgentes. Cuidado con los extraños coercitivos. Confía en los instintos y los límites. Informa las desapariciones de inmediato. Comparte detalles con los investigadores. Pequeñas pistas pueden resolver casos. Bundy no es una leyenda. Fue un depredador. Dejó devastación tras de sí. Guarda un espacio para las víctimas. Jeffrey Dahmer. Conocido como el Cannibal de Milwaukee. O el Monstruo de Milwaukee. Sus crímenes conmocionaron el mundo. Entre 1978 y 1991, asesinó a 17 jóvenes. Las víctimas eran a menudo vulnerables. Hombres de color. Fugitivos. Jóvenes atraídos con promesas. Los drogaba. Los estrangulaba. Realizaba experimentos con sus cuerpos. Practicaba el desmembramiento. Conservaba cráneos. Guardaba partes del cuerpo. Algunas en ácido. Otras en su refrigerator. En 1991, una víctima escapó. Detuvo a la policía. Los oficiales entraron al apartamento de Dahmer. Encontraron el horror adentro. Fotografías de cadáveres. Congeladores llenos de restos. Evidencia imposible de negar. Fue arrestado esa noche. Su juicio comenzó en 1992. Se declaró culpable pero loco. El tribunal lo encontró cuerdo. Fue condenado por 15 asesinatos. Sentencia, 15 cadenas perpetuas. Más tarde, ese añadió otra. Nunca volvería a ser libre. En prisión fue un objetivo. El 28 de noviembre de 1994, otro preso lo mató. Murió a los 34 años. Porque este caso importa. Muestra oportunidades perdidas. La policía una vez devolvió a un niño. Una víctima de 14 años escapó. Pero los oficiales desestimaron las preocupaciones. Y esa decisión costó vidas. También muestra el sesgo sistémico. Las víctimas eran minorías, a menudo ignoradas. Las familias suplicaron atención. Demasiadas veces no fueron escuchadas. Dahmer sigue siendo infame hoy. Pero el enfoque debe mantenerse. En las 17 vidas robadas. Eran hijos, hermanos, amigos. Su memoria merece respeto. Usted. John Wayne Gacy. Fue llamado el payaso asesino. Pero la verdad era más oscura. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó a 33 jóvenes y niños. La mayoría fueron atraídos a su casa. Prometía trabajo. Ofrecía drogas. Se hacía pasar por mentor. Una vez dentro usaba un truco. Mostraba esposas a las víctimas. Decía que era un juego. Pero no era un juego. Bailaba. Estrangulaba. Enterraba los cuerpos bajo su casa. Los investigadores se volvieron sospechosos en 1978. Un adolescente desapareció después de reunirse con Gacy. La policía registró su casa. El olor reveló los horrores. Cuerpos apilados bajo el suelo. Otros arrojados a los ríos. Fue una de las peores escenas del crimen en la historia de Estados Unidos. El juicio comenzó en 1980. La evidencia era abrumadora. Gacy fue condenado por 33 asesinatos. Fue sentenciado a muerte. Durante 14 años apeló. En 1994 fue ejecutado. Porque este caso importa. Mostró cómo se esconden los depredadores. Gacy era contratista. Voluntario comunitario. Incluso actuaba en fiestas disfrazado de Pogo el payaso. Parecía inofensivo. Pero no lo era en absoluto. El caso resalta un fallo sistémico. Muchas víctimas eran fugitivos.
Muchas fueron ignoradas por la policía. Las preocupaciones de las familias quedaron sin respuesta. Cuando las autoridades actuaron, de quienes ya estaban muertas. El nombre de Gacy y es infame. Pero la verdadera historia pertenece a sus víctimas. Eran adolescentes, soñadores, trabajadores. Nunca tuvieron la oportunidad de vivir sus futuros. Albert Fish. Fue llamado el hombre gris. También el vampiro de Brooklyn. Y el hombre del saco. Albert Fish fue un asesino en serie sádico. Apuntaba a niños a principios de 1900. Sus crímenes conocidos abarcan de 1924 a 1932. Atraía a las víctimas con amabilidad. Ofrecía comida. Prometía trabajo. Ganaba la confianza de las familias. Pero sus intentions eran monstruosas. En 1928, Fish secuestró a Grace Budd, una niña de 10 años. Se hizo pasar por un empleado adinerado. Convenció a sus padres de dejarla visitar su granja. Grace nunca regresó. Años después, envió una carta a la familia Budd. Describía en detalle cómo mató y canibalizó a su hija. Esa carta llevó a su captura. La policía arrestó a Fish en 1934. Confesó múltiples asesinatos. También admitió agresiones y canibalismo. Los investigadores lo vincularon con al menos 3 asesinatos de niños. Pero algunos expertos sospechan más víctimas. Su juicio tuvo lugar en 1935. La evidencia era aterradora. El jurado deliberó solo 10 días. Fue sentenciado a muerte. En enero de 1936, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica. Porque este caso importa. Muestra cómo los depredadores se esconden a simple vista. Fish era anciano. Parecía débil. Fingía ser inofensivo. Pero bajo esa máscara, era un depredador. Sus crímenes dejaron a las familias marcadas para siempre. La historia de Grace Budd sigue siendo uno de los casos más escalofriantes en la historia estadounidense. Se recuerda no por Fish, sino por la vida inocente arrebatada demasiado pronto. Richard Ramirez. Fue llamado el Aschador Nocturno. Su reinado de terror paralizó a California. Entre 1984 y 1985, Ramirez cometió una serie de asesinatos, agresiones y robos. Sus crímenes se extendieron desde Los Ángeles hasta San Francisco. Las víctimas iban desde niños hasta ancianos. No mostraba patrón en edad, género o procedencia. Esa aleatoriedad lo hacía aún más aterrador. Ramirez solía entrar a las casas de noche. Se deslizaba por ventanas abiertas. Lavaba armas, cuchillos y martillos. Mataba brutalmente. Violaba, torturaba y robaba. Dejaba símbolos satánicos tras de sí. El miedo se extendió por toda California. En agosto de 1985, la policía lo identificó. Las huellas dactilares y un auto robado revelaron su nombre. Cuando su foto apareció en las noticias, el público reaccionó al instante. Una multitud en el este de Los Ángeles lo reconoció. Los civiles lo persiguieron. Lo retuvieron hasta que llegó la policía. Durante el juicio, Ramirez fue desafiante. Mostró un pentagrama. Gritó, "Salve Satan", en el tribunal. Pero la evidencia era abrumadora. En 1989, fue condenado por 13 asesinatos y docenas de otros crímenes. Fue sentenciado a muerte. Ramirez permaneció en el corredor de la muerte durante décadas. En 2013, antes de su ejecución, murió de cáncer. Porque este caso importa. Ramirez sembró miedo al demostrar que el crimen puede golpear a cualquiera, en cualquier lugar. Su selección aleatoria destruyó la idea de seguridad en el propio hogar. Se convirtió en un símbolo del mal sin control. Pero debemos recordar. Las víctimas fueron más que nombres. Eran padres y vecinos. Sus vidas merecen la atención, no su infamia. André Chikatilo. Fue llamado el carnicero de Rostov. También el destripador rojo. Sus crímenes horrorizaban a la Unión Soviética. Entre 1978 y 1990, Chikatilo asesinó al menos a 52 personas. La mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. Las atraía cerca de estaciones de tren y paradas de autobús. Prometía comida, trabajo o refugio. Luego atacaba en zonas aisladas. Chikatilo apuñalaba y mutilaba a sus víctimas. La brutalidad sorprendió incluso a los investigadores más endurecidos. A menudo regresaba a las escenas del crimen. A veces consumía partes de los cuerpos. Sus métodos dejaron a las comunidades aterradas. Durante años la policía luchó. El sistema soviético se resistió a admitir que existía un asesino en serie. Hombres inocentes fueron arrestados. Algunos fueron ejecutados. Mientras tanto, Chikatilo seguía matando. En 1990, la vigilancia lo atrapó. Los oficiales notaron su comportamiento sospechoso en una estación de tren. Cuando lo registraron, encontraron pruebas incriminatorias. Fue arrestado. Confesó con detalles escalofriantes. Las autoridades lo vincularon con decenas de asesinatos. Su juicio en 1992 fue notorio. Gritaba en la corte. Se burlaba de las familias.
pero la evidencia era innegable. Fue condenado por 52 asesinatos. En 1994 fue ejecutado por disparo. Porque este caso importa. Muestra el costo de la negación y el secretismo. Los funcionarios soviéticos tardaron en admitir los crímenes en serie. Ese retraso le dio a Chikatilo libertad para matar. Sus víctimas eran a menudo marginadas, ignoradas por el sistema. Sus muertes resultan al costo humano tanto del crimen como de la burocracia. Chikatilo sigue siendo uno de los asesinos en serie más mortales de la historia. Pero sus víctimas, no su nombre merecen el recuerdo. Jack el Destripador. El nombre en causa escalofríos. Jack el Destripador. Londres, 1888. Una ciudad brumosa atrapada por el terror. El asesino apuntaba a mujeres pobres. Principalmente trabajadoras sexuales en Whitechapel. Los crímenes fueron brutales. Las gargantas de las víctimas cortadas. Los cuerpos mutilados. Órganos extraídos con precisión. Al menos 5 asesinatos están confirmados. Los 5 canónicos. Marian Nichols. Annie Chapman. Elizabeth Stride. Catherine Eddowes. Mary Jane Kelly. Puede que haya habido más. Cartas burlaban a la policía. Una firmada como Jack el Destripador. El nombre quedó para siempre. La prensa alimentó la histeria. Las multitudes exigían justicia. Pero el asesino desapareció en la historia. Scotland Yard investigó a cientos. Doctors, carniceros, extranjeros, locales. Ningún sospechoso fue probado. El caso sigue sin resolverse. Ese misterio añade su infamia. Porque este caso importa. Definió la palabra asesino en serie. Mostró cómo los medios amplifican el mito. Reveló las dificultades de la policía en las ciudades. Y expuso el desprecio de la sociedad hacia las mujeres vulnerables. Incluso hoy, libros, películas y teorías inundan el mercado. Algunos lo llaman fascinación morbosa. Pero para muchos, es un asunto sincero. Un siglo después, sin conclusión. Jack el Destripador se convirtió en una leyenda. Pero detrás de la leyenda había mujeres reales. Cada una tenía una vida, una historia, una familia. Su memoria debía estar por encima del mito. Pedro López. Es conocido como el monstruo de los Andes. Uno de los asesinos en serie más mortales de la historia. Pedro López confesó haber asesinado a más de 300 niñas. La mayoría de las víctimas tenían entre 8 y 12 años. Sus crímenes se extendieron por Colombia, Perú y Ecuador durante los años 70. Se aprovechaba de niños vulnerables. A menudo de familias pobres o rurales. Los atraía con regalos. Prometía comida o pequeños obsequios. Luego los alojaba. Nunca regresaban. En 1980 López fue arrestado en Ecuador. Las autoridades lo encontraron intentando secuestrar a otra niña. Confesó con detalles escalofriantes. Llevó a la policía a fosas comunes. Se recuperaron cientos de cuerpos. En 1983 fue condenado por 110 asesinatos en Ecuador. Recibió una sentencia de solo 16 años. Esa era la pena máxima en ese momento. En 1994 fue liberado. Fue deportado a Colombia. Pero la justicia no fue definitiva. Más tarde fue arrestado nuevamente. Esta vez por otro cargo de asesinato. Fue declarado insano. Fue enviado a un hospital psiquiátrico. Para 1998 fue liberado bajo supervisión. Su paradero actual es desconocido. Porque este caso importa. Pedro López puede ser el asesino en serie más letal jamás registrado. Sin embargo, cumplió menos años de los que sus víctimas habían vivido. Su liberación provocó indignación mundial. Expuso fallas en las leyes de sentencia. Y dejó a familias de toda Sudamérica sin cierre. Sus crímenes siguen siendo un recordatorio de las capacidades más oscuras del ser humano. Las vidas de cientos de niños fueron arrebatadas. Sus nombres merecen ser recordados por encima del suyo. Wenn du dieses Video informativ fandest, teile es verantwortungsvoll. Die Opfer. Learn aus den Lektionen. Uendi denk daran, das Bose ist real, aber Bewusstsein rettet Leben. Danke fürs Zuschauen.